What would you like for Christmas? Разбитае сэрца, бо Санты няма. The elves cheered wildly. Напамін пра цуд, які вяртаецца у піжамах і халатах. The first gift of Christmas. Unit 4, Lesson 5, A Christmas Story. Калядная гісторыя. The Pallars Экспрэс by Крыса Ван Олсбэрга. Палярны Экспрэс. Крыса Ван Олсбэрга. Hello, my friends! Today we are going to have a very special class. Сёння у нас будзе незвычайны урок. Я прачытаю вам казку, якую згадваю кожныя каляды і якую моцна люблю. Казка гэтая называецца The Pallars Экспрэс, Палярны Экспрэс, і напісаў яе амерыканскі пісьменнік Крыса Ван Олсбэрга. Казка гэтая пра прыгоды аднаго хлопчыка ў калядную ноч, пра тое, як ён засумняваўся ў Санта-Клаусе, і пра тое, як Палярны Экспрэс, вялікі фантастычны цягнік, адвёз яго на палярны полюс да самога Санты калядную ноч. І пра тое, што наш герой вярнуў з сабой назад у свой звычайны свет. Але ж, давайте паслухаем казку, як яна ёсць. Уявіце, што мне 8 ці 9 год, і я той самы хлопчык, які нядаўна пачуў ад школьнага сябра, што Санта не прыйдзе сёння ўначы перад Раством, бо Санты няма. А значыць, і бубенчыкаў доўгачаканых не будзе. On Christmas Eve, many years ago, I lay quietly in my bed. I didn't rustle the sheets, I breathed slowly and silently. I was listening for a sound a friend had told me I'd never hear, the ringing bells of Santa's sleigh. There is no Santa, my friend had insisted, but I knew he was wrong. Late that night I did hear sounds, though not of ringing bells. From outside came the sounds of metal. I looked through my window and saw a train standing perfectly still in front of my house. Вы ўжо здагадаліся, што наш герой круціўся-вярцеўся, заснуць не мог, надта хацеў пачуць бубенчыкі Санты. І нарэшце нешта пачуў. Толькі гэта быў гул вялікага цягніка. Цягніка, які прыязджае да тых хлопчыкаў і дзяўчат, якія пачынаюць сумнявацца, ці ёсць насамрэч Санта. Каб адвесці іх у гэтую ноч да яго. Вось як кандуктар гэтага цягніка прывітаў нашага з вамі героя. Snowflakes fell lightly around the train. A conductor stood at the open door. He took a large pocket watch from his vest, then looked up at my window. I put on my slippers and robe. I tiptoed downstairs and out the door. All aboard! The conductor cried out. I ran up to him. Well, he said, are you coming? Where? I asked. Why, to the North Pole, of course, was his answer. This is the Pallars Express. I took his hand and he pulled me aboard. Наш герой у цягніку. Як быў у піжаме, так і выскачыў, толькі тэпці і халат паспеў накінуць. У цягніку ён пабачыў такіх самых дзетак, у піжамах і халатах. Яны пілі гарачую чакаляду, спявалі калядкі і скрозь страшныя краявіды і стромыя адхоны імчалі да паўночнага полюса. The train was filled with other children, all in their pajamas. We sang Christmas carols and ate candies. We drank hot chocolate.
Outside, there were lights of towns and villages. The Pалярны Экспрэс raced northward. Soon there were no more lights. We traveled through cold, dark forests with hungry wolves in them. We raced and raced, raced and raced through mountains and valleys, faster and faster, faster and faster. And suddenly, lights appeared in the distance. "There," said the conductor, "is the North Pole." І вось мы з вамі і наш герой ужо на паўночным полюсе. Вялікім горадзе, дзе эльфы рупяцца цэлы год, майструючы падарункі ўсім дзеткам на свеце. І Санта вось-вось абвесціць імя таго, хто атрымае першы калядны падарунак. Гэтае дзіця зможа папрасіць што заўгодна. The North Pole. It was a huge city standing alone at the top of the world, filled with factories where every Christmas toy was made. At first, we saw no elves. They are gathering at the center of the city, the conductor told us. That is where Santa will give the first gift of Christmas. Who receives the first gift? We all asked. He will choose one of you. Look, shouted one of the children, the elves. Outside, we saw hundreds of elves. We stopped and the conductor led us outside. In front of us stood Santa's sleigh. The reindeer were excited. They pranced and paced, ringing their silver sleigh bells. It was a magical sound, like nothing I had ever heard. Santa-Claus appeared. The elves cheered wildly. Нарэшце з'яўляецца Санта, і эльфы вітаюць яго радаснымі крыкамі. Ён выбірае менавіта нашага героя тым дзіцям, якое атрымае першы падарунак, бо бачыць у яго сэрцы адвагу, з якой ён наважваецца шукаць цуду, нават калі гэта вельмі страшна. Наш герой уражаны гукам бубенчыкаў, магічным гукам. Яшчэ нядаўна лежачы ў сваім ложачку, ён вырашыў, што ўжо больш ніколі гэтых бубенчыкаў не пачуе. Таму, калі Санта спытаў яго, які падарунак ён бы хацеў, наш герой папрасіў менавіта званочак з бубенчыкаў, каб мець гэты напамін з сабой назаўжды, напамін пра цуд, які вяртаецца, калі ты яго ўжо не чакаеш. He marched over to us and pointing to me said, "Let's have this fellow here." He jumped into his sleigh, the conductor handed me up. I sat on Santa's knee and he asked, "Now, what would you like for Christmas?" I knew that I could have any gift I could imagine. But the thing I wanted most for Christmas was not inside Santa's giant bag. What I wanted more than anything was one silver bell from Santa's sleigh. When I asked, Santa smiled. Then he gave me a hug and told an elf to cut a bell from a reindeer's harness. The elf tossed it up to Santa. He stood, holding the bell high above him, and called out, "The first gift of Christmas." Звярніце ўвагу, куды наш герой пакладзе свой падарунак. Гэта важна. A clock struck midnight. Santa handed the bell to me and I put it in my pocket. The conductor helped me down from the sleigh. Santa shouted out the reindeers' names. His team charged forward and climbed into the air. Santa circled once above us, then disappeared in the cold, dark polar sky.
Ці пачулі вы, што званочак наш герой паклаў сабе ў кішэню? І якая ж прыкрасць, у кішэні была дзюрка. Калі дзеткі ўжо па дарозе дадому ў палярным экспрэсе папросяць нашага героя паказаць ім званочак, званочка ў кішэні не будзе. As soon as we were back inside the Palace Express, the other children asked to see the bell. I reached into my pocket, but the only thing I felt was a hole. I had lost the silver bell from Santa-Clausa's sleigh. Let's hurry outside and look for it, one of the children said. But we were on our way home. Сум нашага героя проста немагчыма апісаць. Разбітае сэрца. У яго ў руках ужо быў напамін пра цуд, сапраўдны званочак ад Санты. І ён яго згубіў. Але Санта ёсць Санта. Ён дае другі шанец. Магчыма, другі шанец – гэта і ёсць сапраўдны падарунак ад яго на гэтыя каляды. Дома, адкрываючы падарункі пад ялінкаю, наш герой знойдзе і маленькую скрыначку з ягоным імем. А ў скрыначцы будзе званочак Санты і маленькая цыдулка. Знайшоў гэта ў санях на сядзенні, зашый дзюрку ў кішэні. І падпісана «Спадар С». It broke my heart to lose the bell. When the train reached my house, I sadly left the other children. On Christmas morning, my little sister Sarah and I opened our presents. Sarah found one last small box behind the tree. It had my name on it. Inside was the silver bell. There was a note. Found this on the seat of my sleigh. Fix that hole in your pocket. Signed, Mr. C. I shook the bell. It made the most beautiful sound my sister and I had ever heard. But my mother said, "Oh, that's too bad." "Yes," said my father, "it's broken." When I had shaken the bell, my parents had not heard a sound. І наш герой, і яго сястрычка зачаравана слухалі музыку гэтага бубенчыка. Ды толькі іх бацькі, на жаль, нічога пачуць не маглі і вырашылі, што званочак паламаны. Яны перасталі верыць у цуды, і званочак для іх не звінеў. А вы? Ці пачуеце вы музыку званочка? Калі пачуеце, значыць, вы ў цуды верыце. І яны абавязкова з вамі здарацца.